Hola a todos. Os doy la bienvenida a este simposio patrocinado por Health in Code, en el que vamos a tratar causas primarias de desregulación de enfermedades del sistema inmune, qué papel juega el estudio genético, qué connotaciones particulares tiene, cómo aplicarlo en el contexto de enfermedades monogénicas de carácter autoinflamatorio y autoinmune. Y bueno, para ello contamos con la presencia de dos ponentes brillantes que son referentes internacionales, están a la vanguardia en la descripción de nuevos genes, de nuevas descripciones fenotípicas, mecanismos moleculares. O sea, es un placer contar con su presencia. I'm going to introduce our first speaker, Dr. Ivona Aksentijevich. She is a medical doctor, molecular geneticist at the National Human Genome Research Institute, NIH. You already know her. She has published more than 200 publications about monogenic autoinflammatory diseases, discovered more than 15 novel genes during a trajectory of more than 30 years. It's a technical pleasure having your presence, so thank you to join us, and you are welcome. Thank you, first of all, Josef, for the invitation to come to this meeting, and thank you for your kind words and introduction. Good afternoon to everyone, and welcome to this session. So these are the topics for discussion today. So first I will introduce the concept of autoinflammation, then review for you different types of inheritance of germline mutations in patients with so-called monogenic autoinflammatory diseases, discuss contribution of somatic mutations, again, to monogenic autoinflammatory diseases and some other diseases, and finally to touch upon the susceptibility of these patients that have this chronic inflammation to develop cancer later in their life. So basically the systemic autoinflammatory diseases are either inherited or acquired diseases of the innate immunity that result from the antigen-independent hyperactivation of the innate immune pathways, various inflammatory pathways. These patients present with excessive either systemic inflammation, a lot of them have fevers, of course, or they may present with organ-specific inflammation. And one thing which is common to all these diseases is that inflammation in these patients is predominantly, but not exclusively, mediated by the cells of the, by myeloid cells or by the cells of the innate immune system. Collectively, these diseases are rare, with the exception for very few of them, but they have provided important insights in the regulation of innate immune responses. So this term autoinflammation was introduced only about 20 years ago, in contrast to term autoimmunity or horror autotoxicus, which was introduced about 70 years ago by Dr. Paul Ehrlich. And this term autoinflammation was introduced to distinguish the patients in whom inflammation is predominantly mediated by myeloid cells from patients with better known and more common autoimmune diseases, which are mediated by the cells of the adaptive immune system. So in contrast to autoimmune diseases, which are typically late onset disease and considered also polygenic or complex diseases, monogenic autoinflammatory diseases are typically early onset diseases, and these patients present with severe phenotypes. So although it was true that when we discovered these diseases, the first what we call hereditary recurrent fever diseases such as familial Mediterranean fever, TRAPS, hyper-IgD, etc., these patients didn't have high titer autoantibodies or antigen-specific T cells. Basically what is seen in more recently discovered diseases is that there is a contribution of also cells of the adaptive immune system to the inflammation in patients that present with severe autoinflammatory diseases. So when it comes to clinical features, these patients present either with recurring episodes of fever. Some of them are pretty much in chronic systemic inflammation. Patients that have very severe phenotype, they start with symptoms soon after birth.
They present with a variety of skin manifestations that you will see in the upcoming slides. They present with a variety of musculoskeletal manifestations, anywhere from arthralgia to arthritis, sterile osteolysis, or bony overgrowth, with a number of CNS manifestations. So eye inflammation is a fairly common feature. Then they can present with aseptic meningitis. That's the patients that have so-called cryoparinopathies. They can present with recurrent ischemic strokes. That's the case with patients that have deficiency of ADA2 protein, or brain atrophy, which is a common feature of patients with type 1 interferonopathies. And then they present with a number of hematological abnormalities, anywhere from microcytic anemia, lymphopenia, lymphadenopathy, etc. So here you can see some of clinical manifestations in these patients, anywhere from this, for example, a relatively mild urticaria type of skin rash, which is seen in patients that have severe cryoparinopathies, to this pustular skin rash, I don't see the cursor here, yeah, which is seen in patients that have so-called DIRA disease, which is caused by deficiency of endogenous IL-1 receptor antagonist protein. Then you can see hyperkeratotic skin lesions in patients that have an LRP1 mediated disease, peripheral skin ulcerations and peripheral amputations in patients that have monogenic vasculitis, namely DADA2. And then again, here you can see severe arthritis, muscular dystrophy, and also these patients have neurocognitive impairment. These are the patients with type 1 interferonopathies, or patients that have deficiency of the proteasome complex, which is important for the protein degradation. This disease is known as candle otherwise. So these diseases can be classified in different ways based on the mode of inheritance, based on the clinical manifestations. And this classification that I'm showing to you now is based on the molecular pathogenesis of this disease, and it also correlates with the response of these patients to targeted therapies. So broadly, these diseases can be classified as IL-1 beta mediated diseases, as TNF mediated diseases, as type 1 interferonopathies, and then this group of so-called other diseases where there are a lot of enzyme deficiencies which are still poorly characterized. So you can then also imagine that patients that have IL-1 beta mediated diseases, they have a good response to treatment with IL-1 inhibitors, while patients that have type 1 interferonopathies have a good response to treatment with JAK inhibitors. So since all these pathways, yes, I mean, they are sort of, well-defined pathway, but they are interregulated, they interact with each other. So it's not uncommon, for example, in some of these diseases, as is the case with deficiency of ADA2, which is predominantly TNF-mediated disease. And we know that because these patients have spectacular response to treatment with TNF inhibitors. But what I'm showing here to you is that transcriptomic analysis of peripheral blood mononuclear cells of patients with DADA2 deficiency also have strong interferon signature, both type 1 and type 2 interferon signature. So, and actually some of these patients that have severe phenotype also respond to treatment. They don't respond to treatment with TNF inhibitors, but they respond to treatment with JAK inhibitors. So in general, autoinflammatory diseases are caused either by loss of function mutations in genes that suppress inflammation, or by gain of function mutations in genes that propagate inflammation. The net effect is that all these pathogenic variants result in a gain of function in various inflammatory pathways. So this immune activation can occur spontaneously or sometimes with the triggering. So for example, patients with flare, if they are exposed to some sort of physical or psychological even stress, or if they are exposed to cold temperature, or if they have some infection, or some of these diseases are actually triggered after vaccination, as is the case, for example, with hyper-IgD syndrome. So basically, considering that these pathogenic variants result in enhanced cellular inflammatory phenotype, then one can hypothesize that maybe some of these pathogenic variants have been under positive evolutionary selection, because these variants would provide better immune responses to people who carry them against different infections. And this is now in contrast what is typically seen in patients with classical immunodeficiencies. These mutations, pathogenic variants that are causing classical immunodeficiencies, have been actually under negative or purifying evolutionary selection.
So basically, there is this balancing act. So having one single hyper-inflammatory pathogenic variant in one of these genes can induce a subtle, subclinical, essentially inflammatory cellular phenotype, a heightened immune responsiveness to people who carry these mutations. And then having two such hypermorphic variants will basically result in a hyperinflammatory disease. So one example of pathogenic variants that have been under positive evolutionary selections are FMF-associated mutations. FMF, or familial Mediterranean fever, is a disease which is relatively common in many Mediterranean populations, and I know there are also patients in Spain, for example. And so the reason why we hypothesize that maybe FMF-associated mutation might be under positive evolutionary selection is that the carrier frequency of FMF mutations in the Eastern Mediterranean population is extremely high. It's 1 in 10 people. So this is comparable to what is seen, for example, for the sickle cell trait in African American population. The frequency of that trait is also about 1 in 10 or something like that. And if you compare these numbers to the frequency, carrier frequency of cystic fibrosis, which is a very common frequency of cystic fibrosis-associated mutations, which are common in the Caucasian populations, it's 1 in 25. So that's the reason why we thought that maybe these FMF-associated mutations are providing better immune responses towards some endemic infection. So these FMF-associated mutations are actually associated with increased release of pro-inflammatory cytokine, namely IL-1 cytokine from the human leukocytes. And the molecular mechanism that explains why these mutations have been under positive evolutionary selection is shown here in these figures. So basically, pyrin protein is the name of the protein, which is mutated in patients with FMF. And these FMF-causing mutations are missense mutations in this protein, and they essentially block or prevent the binding of these inhibitory kinases RSK and PKN to the pyrin protein, as shown here in this panel. And the interaction of these inhibitory kinases with the pyrin protein is mediated by YOP-M protein, which is produced by Yersinia pestis. So what this basically study showed is that people who carry this FMF mutation had over human evolution better response or better survival when exposed to the infection with Yersinia pestis and possibly with towards some other endemic pathogen in the area where they lived. So our study also showed that these FMF-associated mutations were probably introduced about 2,000 years ago into some ancestral population that lived in Middle East. And so we made this estimate based on the studies of present-day FMF-associated haplotype, which are shown here in this right figure. I'm sorry, I don't see the cursor. Yep, it was here. And essentially, the idea here is if some pathogenic variants have been under positive evolutionary selection, so then you would expect to see less or fewer recombinant events, on the haplotype which is associated with that particular mutation, and that's exactly what we saw with FMF, the most common FMF-associated mutations, namely valine 726-alanine and methionine 694-valine. And this is in contrast actually to the size of the haplotype, which is found around another variant in the same gene, just in a different part of the protein. So essentially, these mutations, we hypothesize, were introduced a long time ago into some ancestral population, even before the first epidemic of plague was recorded in the 6th century. So monogenic systemic autoinflammatory diseases, also known as SEI, are linked to pathogenic mutations in over 50 genes. And although I said that these diseases are predominantly mediated by myeloid cells and that patients present with systemic inflammation, many of these patients also present with the continuum of this immune dysregulation, which in addition to autoinflammation includes some features of autoimmunity, immunodeficiency, and atopy. And this is, for example, shown here in this figure panel, where you can see that patients that have, for example, deficiency of this protein A20, they
can present with the features of inflammation, with mild immunodeficiency, with lymphoproliferation, and also they are susceptible to develop B-cell lymphomas. So essentially, for this reason, molecular diagnosis has become essential for all inborn errors of immunity, both classical immunodeficiency and also monogenic autoimmune diseases, and likewise monogenic autoinflammatory diseases. So when it comes to the genetics of these autoinflammatory diseases, we've got everything: recessively, dominantly inherited diseases, few X-linked diseases. There is evidence for digenic inheritance in patients that have proteasome deficiencies, polygenic inheritance, which means basically co-inheritance of low frequency or common variants, or also known as SNPs, that are found or identified by GWAS or genome-wide association studies. But they are non-diagnostic variants, of course. And then in the recent years, there is more and more evidence for the contribution of somatic mutations to pathogenesis of many monogenic autoinflammatory diseases. So more than half of these autoinflammatory diseases are essentially recessively inherited, and that's typical for all patients with primary immunodeficiencies, and as such are caused by loss of function mutations, whether single or biallelic loss of function mutations. So a few words about diseases which are caused by enzyme deficiency. They sort of follow the pattern for other human diseases. So null alleles tends to cause severe congenital syndrome, such is the case with patients that have this SIF disease or deficiency of ADA2, whereas hypomorphic variants lead to milder and late onset forms of the disease. And this difference can translate into very different clinical diagnoses. So for example, patients that have SIF, they have deficiency of one enzyme, which is important for the maturation of transfer RNAs. So this enzyme is essential for the protein translation. So biallelic complete loss of function mutations are incompatible with life. People that have milder hypomorphic mutations present with this severe phenotype SIFT, which manifests with severe immunodeficiency, inflammation, and also neurodevelopmental problems, while patients that have higher activity of this enzyme present with retinitis pigmentosa. So you can see the spectrum of phenotype everywhere, anywhere from the lethal phenotype to retinitis pigmentosa. Another example is, for example, deficiency of ADA2 or the other 2 disease, which was discovered about 8 years ago, and we now know that there are over 500 patients reported in the literature. It's caused by the biallelic loss of function mutations in this protein ADA2, which is important or plays important role in the regulation of purine metabolism. This protein is homologous to ADA1 protein, which is mutated in patients with severe combined immunodeficiency. These patients present with a spectrum of phenotypes. Complete deficiency of this enzyme is associated with pure red cell aplasia and bone marrow failure, and it's potentially lethal, while patients that maintain some residual activity of this enzyme present with vasculitis, with polyarteritis nodosa, and unfortunately they are also prone to develop ischemic strokes. And this is how we identify this disease, actually in children who presented with recurrent ischemic strokes. So this disease is not as rare as we thought initially, and one study that was done in Harvard Children's Hospital estimated that there could be about 30,000 patients in the general population or worldwide. And then also you can see that the frequency of these pathogenic variants is variable in different populations. So it's more common, for example, in Finnish and Northern European populations. There is also founder mutation in Indian and Pakistani population, and interestingly, it's uncommon in East Asian and Ashkenazi Jewish population. Dominantly inherited diseases are caused either by de novo or dominant, either novel or rare variants, and they can act by the mechanism of gain of function that I will explain in the upcoming slide, or a loss of function, or basically by hypoinsufficiency of inhibitory proteins. There is also evidence for reduced penetrance in many of these diseases, which again is a common feature of many dominantly inherited human immune diseases. And the way how we can explain reduced penetrance is by contribution of some other, either environmental factors, for example, exposure to some infections or modifying genetic alleles, or possibly by some epigenetic modifications. So I will just show you the example of one such dominantly inherited disease, namely inflammasomopathies. Inflammasomes are a large molecular complex, which is shown here as this wheel-like structure,
which function as intracellular receptors and sensors for various dumps and pumps. Dumps are danger-associated molecular patterns, pumps are pathogen-associated molecular patterns. So essentially, they can sense these dumps and pumps. And so aberrant activation of inflammasomes result in caspase-1 mediated production of pro-inflammatory cytokines IL-1, IL-18, and also in the upregulation of a specific type of cell death, which is known as pyroptosis, which further contributes actually to production of pro-inflammatory cytokines from dying cells. So patients that have inflammasomopathies essentially carry missense gain-of-function mutations in one of the proteins that nucleate different inflammasomes. And there are several well-characterized inflammasomes, such as pyrine inflammasome, which is mutated in patients with FMF, then NLRP3, NLRP1, NLRC4 inflammasome. And essentially, high-impact mutations in this gene will lead to the constitutive activation of these inflammasomes, and these patients present with severe and early onset phenotype, while milder mutations or low-impact pathogenic variants sometimes have to be inherited as double or biallelic mutations in order to reach the threshold for the activation of the inflammasome. The clinical presentation is also highly dependent on the cell-specific expression of these proteins, as you will see in this upcoming slide. So, for example, patients that have NLRP1-mediated disease, they present with hyperkeratotic skin lesion because this protein is highly expressed in keratinocytes. Patients that have NLRP3 inflammasomopathies present with urticaria-like rash. They have a lot of myeloid cells and neutrophils in their dermis, and the rash is very, very different, right? And then patients that have FMF, they present with this mild, erysipeloid-like type of rash, or they can present with cystic acne or pyoderma gangrenosum if they have mutations, high-impact mutations in the pyrine inflammasome. And here is another interesting disease, DIRA and DITRA, which are caused, they are not inflammasomopathies, but they are caused by increased, basically, production of IL-1 beta cytokines. And these patients essentially have deficiency of endogenous either IL-1 or IL-36 receptor antagonist. And these two proteins are highly expressed in epidermis. So that's why these patients present with this pustular type of skin rash, which is not the case with patients that have, again, IL-1 beta mediated disease, namely NOMID, but they present with urticaria-like type of rash. So NF-κB pathway is one of the central inflammatory pathways, and germline mutations in many genes that constitute NF-κB canonical pathways have been identified in patients with classical immunodeficiencies and also with autoinflammatory diseases. Most of these autoinflammatory diseases are rare, with the exception for hyperinsufficiency of A20. So here shown is the canonical NF-κB signaling pathway that has to be tightly regulated to prevent excessive or optimal, essentially, immune responses or inflammatory responses. And so this regulation is done by post-translational modifications that include ubiquitination, phosphorylation, sumylation, etc. So what I would like you to understand from this slide is that the attachment of so-called K63 and linear ubiquitin chains to different molecules in these pathways, such as RIPK1 or NEMO, essentially creates a positive signal or generates pro-inflammatory signals in this pathway, while the detachment of this chain suppress the inflammatory signaling. So basically, Lubach complex is the complex which is essential for the attachment of the linear ubiquitin chains to various molecules in this pathway, and patients that have deficiency of Lubach, they present with severe immunodeficiency because they can't upregulate the NF-κB signaling pathway, while patients that have this lack or deficiency of the ubiquitinases A20 and otolin, which are important for the removal of either K63 or linear ubiquitin chains from these molecules, they present with the constitutive activation of the canonical NF-κB pathway. So here is one of these diseases, HA20, which is characterized by childhood onset systemic inflammation. These patients, many of them present with oral, genital, skin ulcers, GI
GI inflammation, ocular inflammation, and interestingly, some of these patients actually present as patients with early onset autoimmune diseases. So some of them present, for example, with type 1 diabetes, or they present with early onset lupus, or autoimmune hepatitis, or something like that. So the spectrum is very variable, and also there is evidence for reduced penetrance. Nevertheless, this phenotype could be potentially lethal. So the mechanism of the disease is that these patients essentially have heterozygous loss-of-function mutations, which results in defective K63 and K48 ligase activity of this protein. So what you can see here is in stimulated primary fibroblast of patients, TNF-stimulated primary fibroblast, there is accumulation of K63 ubiquitin molecular complex compared to healthy control samples, and also there is accumulation of K63 ubiquitin chains on the NEMO protein. And as a result of that, these patients have constitutive activation of the canonical NF-kappa B pathway, as shown here, with increase. These are the hallmarks experiments that are used to demonstrate the constitutive activation of the NF-kappa B pathway, namely increased phosphorylation of the inhibitory protein phospho-I-kappa B alpha here, reduced expression of this inhibitory protein I-kappa B alpha, and also increased phosphorylation of IKK alpha and beta proteins. So these patients have very good response to treatment with TNF inhibitors, and some of them have been cured actually with hematopoietic stem cell transplantation. So type 1 interferon-mediated autoinflammatory diseases result from a defect in the metabolism of various nucleic acids, endogenous and exogenous nucleic acids. So essentially these patients have deficiency of enzymes that are important for the metabolism of RNA or DNA molecules, or they can have gain-of-function mutations in proteins that work as sensors for nucleic acid. So such as MDA5, RIG-I, or STING, for example. Oh, I'm sorry. Okay, so, or they can actually have deficiency of proteasome complex, or they can have deficiency of negative regulation of interferon signaling. I'm sorry, I will have to skip all these slides because I would like to talk about something else, which I think is important disease. Basically it's a VEXAS. So I'm sorry that I have to skip all these slides. But VEXAS is a recently described disease only 2 years ago, and this disease is caused by somatic mutations in the enzyme, which is absolutely critical for the initiation of all cellular ubiquitination. And it's really shocking to me that this enzyme actually is located on X chromosome. So basically patients that have VEXAS, they carry somatic mutations in this UBA1 gene. They present with severe inflammatory phenotype, with vacuoles in their bone marrow. They are also susceptible to develop myelodysplastic syndrome, etc. So this disease, because it's caused by somatic mutations on an X-linked gene, is found in males, not in females. The median age of onset is about 60 years. It's associated with high mortality. Initially, we estimated mortality to be about 40%. Now, the estimate is about 20% because we are able to diagnose these patients earlier in the course of their disease and to treat them. And the estimated prevalence is 1 in 4,000 men over the age of 65. And the mechanism of the disease, it's really fascinating. So essentially, these patients have somatic mutations exclusively in their myeloid cells. They are not found in T or B cells because T or B cells can tolerate this mutation. So these mutations are also not found in the germline form because they are incompatible with life. And the variant allele frequency is extremely high, and sometimes you can't even see the wild-type allele in these patients, as shown here. And this variable or variant allele fraction in peripheral blood DNA sample does not necessarily correlate with the disease onset or disease severity. And I would just like to explain the mechanism of the disease. So basically, patients with VEXAS have missense mutations that affect this particular methionine residue at the position of 41, which is important for
for the translation of the cytoplasmic isoform of this protein, which is highly expressed in the hematopoietic cells. So what you see in wild-type cell is that there is a nuclear form of this protein of this gene, right, shown here with these purple dots, and then the cytoplasmic form in hematopoietic cells, right? And patients that have excess, they cannot make this cytoplasmic isoform. Instead, the translation starts from the next methionine at the position 67, so that essentially they make this isoform that we named isoform C, which is catalytic death. So this is the mechanism of the disease in VEXAS, and as I said, germline mutations at these residues are likely incompatible with life. So I will finish my presentation, skipping a couple more slides, but essentially what I'm trying to say here is that immune responses require really balance, and that a weak immune response will result with immunodeficiency, while the excessive immune response will result either in autoinflammation or autoimmunity. However, the sustained activation of immune cells, whether they are found in patients with autoinflammatory diseases or in patients with autoimmunity, predispose these patients to different hematological cancers. So what we learned from studying patients with these monogenic autoinflammatory diseases is that understanding the molecular pathway driving inflammation enables a patient-tailored therapy. Discovery of somatic mutations in patients with these rare monogenic autoinflammatory diseases has changed the paradigm how we think about the genetics of all human systemic inflammatory diseases, including autoimmune diseases. So you probably know that in the past 10 or 15 years, there were numerous GWAS, genome-wide association studies that identify all these risk allele, susceptibility allele to autoimmunity. Now people are really exploring the possibility that some of these common autoimmune diseases are caused by somatic mutations in various genes. And what we also learned is that somatic mutations in these SEI-associated genes may contribute to the pathogenesis of human cancers, either as a driver or passenger mutations. I apologize that I didn't have time to show a couple of slides, but basically that's the conclusion slide. And I would like just to make acknowledgments to people in my team, NIH Intramural Program, our collaborators, both national, international, and referring physicians, who are absolutely critical for basically sharing their patients with us for all sorts of genetic studies. And I would like to thank you for your attention. Podemos tener una pregunta corta y luego a ver si tenemos tiempo para que alguien pregunte al final de la sesión. Así dejamos a la siguiente speaker que tenga más tiempo. Roger. Hi, thank you for the nice talk. I'm Roger Colobran from Vall d'Hebron Hospital in Barcelona. So my question is a bit general. It's about in our center, and I think in other centers, the success of genetic diagnostics in patients with suspicion of autoinflammatory disease is not very high. Yeah, right? It's not. It's actually very low. Maybe it's more higher in very early onset or severe disease, but in adult population. So my question is, what do you think? It's speculative, but it's maybe related to polygenic inheritance, maybe somatic variants that has not been discovered. What's your opinion? Everything is possible. You are totally right. If you look at, diagnostic rate in all the patients with primary immunodeficiencies, including patients with monogenic autoinflammatory disease, it's no higher than 30%. It doesn't matter whether we use whole exome sequencing, whole genome sequencing, it's fairly low, which is surprising to all of us, of course. So I like to say, I love to talk about these diseases. And when I talk about them, it seems like we figure out all these patients. But in reality, we really don't know what is the cause of the disease, even, in 60% of the patients that are in our cohort of patients at NIH. So, what are the reasons for that? There are many reasons. I think that, there is still a problem with the technology. We need maybe, better technologies to be able to discover copy number variations. We probably
need better, you know, bioinformatic tools. You know, there should be improvement in some bioinformatic tools. You know, there could be, you know, other reasons, as you said, polygenic, digenic inheritance. I didn't have time to talk about digenic inheritance in proteasome deficiencies. Then you think about other recessive inherited diseases where we find only one pathogenic variant. Could it be that these patients have a second somatic mutation that is not discovered just on regular analysis of exome or genome because they are hard to find, you know? So, you know, there are many, many reasons, you know, why the diagnostic yield or rate is still very low in patients with all primary immunodeficiencies. And I like to talk about one study that was published maybe a couple of years ago in Nature, where they took like 900 patients, unrelated patients with primary immunodeficiencies. They did whole genome sequencing, and diagnostic rate, even after using whole genome sequencing, was 8%. So there is still a lot to do and a lot to learn, yes. Thank you. Thank you very much to our first speaker. I think we can now introduce to our second, Elena Hsieh. I hope to pronounce correctly. Okay. She's an associate professor in the Department of Pediatrics and Allergy Immunology and director of the Jeffrey Model Center for Primary Immunodeficiencies in Denver, Colorado. So thank you very much for coming. I think this is your home because you came originally from Spain. So please. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar la charla en español con las diapositivas en inglés. Esta va a ser la primera vez que voy a intentar esto, así que si no me sale bien me perdona y me ayuda además con palabritas que no me salen, ¿vale? Voy a hablar entonces hoy de una historia que la ha trabajado un estudiante graduado y de hecho la vamos a meter para la publicación, a ver si nos dan la semana que viene. Así que son datos que son bastante nuevos y no publicados todavía. Todo empiezo, pues yo soy una inmunóloga de especialidad, veo pacientes, pero también me dedico a la investigación y todo empieza con una familia interesante, ¿no? Y eso fue una familia que de hecho es de Alemania, son de origen árabe y los investigadores, los doctores que lo vieron, Manfred y Klaus, nos refirieron a esta familia a nosotros y eran un par de niños que tenían problemas desde muy pequeños, siendo bebés, de tener diarrea crónica y luego no podían crecer, subir de peso y tuvieron muchas infecciones, estuvieron en la UCI varias veces con infección de respiración viral y luego también de hongos y tenían problemas con el hígado y el bazo, lo tenían bastante grande y con inflamación en el intestino y en los pulmones. Siempre es muy difícil saber si es solamente resultado de infección o una mezcla de autoinflamatoria e infección, ambos, ¿no? Entonces se hicieron unos estudios de inmunología y los resultados los ven aquí. Lo que sale es que el estudio de CREX y TREX, prácticamente las células B parece que había, pero no había prácticamente ninguna célula T. Luego se hizo la citometría y entonces ve que tiene, en cuestión de células T, el paciente está linfopénico, apenas tiene, y luego cuando se ve el estudio del fenotipo de las células T, la mayoría están en el fenotipo de memoria, y luego en cuestión de la proliferación, o sea, responden un poco para tétanos y PH, pero no completamente normal, digamos, ¿no? En cuestión de las células B, en el número total se ve que parece estar normal, sin embargo, cuando están mirando si puede hacer anticuerpos, está bajo, porque el porcentaje de las células B que cambian de su tipo está bajo, ¿no? La frecuencia de las células B con el fenotipo de memoria. Entonces, en esos momentos estamos pensando de que hay un problema de inmunodeficiencia, claramente hay un problema con las células T, se parece un poquito a un niño que tiene SCID, ¿no? Severe Combined Immunodeficiency. Sin embargo, la cosa no está clara y se hacen los estudios genéticos comúnmente. Se hizo un exoma y cuando se ve eso, hay una nueva variante que ha sido desconocida en el gen LCK, en el aminoácido 440 y es un missense, eso que se cambió un single base pair. Y como puede ver aquí, esta es la estructura de la proteína de LCK. Y lo que es muy importante notar que esta es la parte catalítica de la proteína, la que tiene la función. Y entonces estos residuos aminoácidos son los más importantes porque regulan la habilidad de la función catalítica del LCK.
la mutación o la nueva variante, digamos, ¿no? Está aquí en la posición 440, junto entre medias, la 505-394 tiene función de regulación. Cuando esto está fosforilado, está inactivo. Se tiene que defosforilar primero y luego cambia la conformación para que luego 394 se pueda fosforilar. Y estando esa tirosina fosforilada, entonces luego puede ir a fosforilar a ZAP70, que luego sigue, y luego sigue la señal de transducción. Entonces, lo primero que hicimos, nosotros hemos trabajado antes con un grupo de Georgia Tech para hacer simulaciones a nivel de la proteína de 3D modeling. Y luego cuando hicimos eso se ve que la variante está en la posición 440, ¿vale? Entonces, como le dije, está entre los residuos muy importantes, 394 y 505. Y lo que ve que si hacen varios números de simulaciones en 3D, cuando está con el wild type, siempre sale bastante constante, es simplemente una línea negra y sigue constantemente de la misma manera, no hay instabilidad. Sin embargo, cuando se hace con la mutación 440, se ve que en el residuo 394, que está por aquí, hay una inestabilidad. Y eso entonces nos dejó saber de que a lo mejor esta nueva variante resulta que la proteína no está muy estable y cuando una proteína no está estable se puede degradar más rápido. Pero eso hay que probarlo, ¿no? Entonces hicimos el experimento y lo que hicimos es, si uno se le pone ciclohexamida, creo que se dice así, para decirle a las células, entonces bloquea lo que es la salida de la proteína del aparato Golgi. Entonces, si uno hace eso, el tiempo que toma en degradarse es una medida de la estabilidad. Entonces, cuando vimos eso, y todo eso trabajo de mi estudiante graduado Víctor, que se va a graduar ya en septiembre, ve que al paso de las horas, esto es cómo se degrada lo que es la proteína wild type, sin embargo, la proteína mutante es más rápido, ¿no? Entonces, lo que es la predicción en 3D en sílico, luego hicimos el experimento y salió de que, pues como veíamos, había problemas al nivel de la estabilidad de proteína y por eso pensamos que va a haber menos proteína, pero también tenemos que hacer el experimento para eso. Entonces hicimos por citometría, utilizando el anticuerpo contra el LCK para ver la cantidad de proteína y luego se ve que para los pacientes tienen mucho menos LCK tanto en las células CD4 como en las CD8. Tuvimos pues obviamente un niño de la edad similar que tiene buena salud, no tiene problemas. Y luego tenemos como un control, digamos, un paciente que tiene deficiencia de ZAP70. Y ZAP70 justamente está después que viene del LCK y era un control que tenía mucho sentido. Entonces, técnicamente, la proteína del LCK ha de estar intacta en ese paciente y como se ve, el nivel de proteína pues está normal, ¿no? Como el niño que está sano. Y luego siempre tenemos un control técnico, el isotipo, y se ve que la proteína del LCK está disminuida, pero no está completamente absente. Y luego el LCK tiene una relación muy próxima con la expresión de CD4 y CD8 y cuando se ven las células T, la expresión de CD4 y CD8 están bastante más bajas en los pacientes que comparado con el control y también con el paciente ZAP70. Pero entonces ahora tenemos la situación de que hay una mutación que afecta a la expresión de la proteína, pero no se sabe si la proteína que queda, si tiene función completamente anormal, o si le queda algo. Entonces, ¿cuál es la función del LCK? El LCK tiene la función de cuando se activa, entonces va a fosforilar a ZAP70 y luego aquí formamos lo que es a nivel del receptor de la célula T, el signalosome, la sinapsis y ahí luego tiene la señal de transducción. Entonces vamos a ver cómo se hace la sinapsis en la célula, en la membrana y luego cómo baja la transducción de la señal. Entonces, lo decimos de dos maneras. Uno, lo podemos hacer por citometría porque uno puede evaluar los epitopos que están fosforilados, ¿no? Por ejemplo, si va aquí, podemos tener el anticuerpo para detectar phospho-ITK, también para detectar phospho-SLP, todo hasta que llega hasta el núcleo, hasta NF-kappa B.
pero también lo podemos examinar por microscopia. Entonces, como siempre en biología, si podemos demostrar lo mismo por 2 plataformas, mejor. Entonces lo hicimos primero por citometría, pero en citometría uno está limitado con la fluorescencia, como a detectar 10 o 20 cosas, como mejor 25. Entonces nosotros lo hicimos por CyTOF, Mass Cytometry, que es como utilizan anticuerpos que en vez de fluorescencia utilizan un metal y luego se ve por espectrometría, se detecta. Entonces podemos examinar 40 proteínas en las células. Lo que hacemos es utilizamos la sangre en la célula de los pacientes, la estimulamos con anti-CD3, CD28, va con biotina y luego se daña streptavidin y luego entonces vamos a ver el resultado. Y cuando decimos eso, tenemos la misma célula, las mismas muestras que tuvimos antes que le enseñé a los pacientes, el control, y luego tenemos el paciente que tiene ZAP70. Deficiencia. Y aquí está la muestra sin estar estimulada y cuando se ve pues no se detecta ninguna fosforilación, ¿no? Como debe ser. Luego aquí tenemos el control que cuando está estimulado entonces se pueden detectar todas las proteínas de la señal de traducción están todas fosforiladas. Luego tenemos el paciente ZAP70 deficiencia, que lo que está por encima de ZAP70, como CD3 zeta y LCK, eso se ve más o menos normal, a lo mejor no tan robusto como el control, pero se detecta. Sin embargo, como tiene sentido, en ZAP70 no se detecta nada. Sin embargo, los pacientes de LCK no se detecta fosforilación en ninguna de las cosas que están cerca con la membrana, pero cuando se llega ya más para cerca del núcleo se detecta algo. Entonces la cuestión es que si para detectar aquí que está más distanciado de la membrana queda algo, eso quiere decir que a lo mejor hay un poquito de transducción que está sucediendo. Pero lo que fuimos es verlo con microscopia a nivel de la sinapsis y colaboramos con un grupo en la Universidad de Oxford. Primero lo que llegó a un punto de que ya más células pacientes no quedan y además la pregunta que hay que hacer es de, bueno, uno tiene menos proteína y tiene menos función. Pero eso es problema de la expresión de proteína o de la función. Para poder disociarlo, uno puede utilizar una célula in vitro y luego normalizar la cantidad de proteína mutante a la cantidad de proteína de wild type. Entonces ya sabes que si el resultado que obtienes es solo dependiente de la función. Entonces, primero hicimos esto para demostrarle que nuestra célula in vitro tenía GFP para poder normalizar la cantidad de proteína de LCK. Entonces, cuando tuvimos la misma cantidad, dijimos, con estas células in vitro vamos a ver la sinapsis a través de microscopia, y esto lo hicimos con la Universidad de Oxford, que nos costó de la mandar las células, y luego se la mandamos ahí y aquí está, las células que están transducidas con un vector que no tiene LCK. Este tiene wild type LCK y luego este tiene LCK mutante. Entonces, aquí se detecta que en el wild type, ¿no? Pues hay LCK como debería de ser, en la sinapsis, en la membrana, luego tienes phospho-ZAP70 y aquí todo se junta, lo que es a nivel de sinapsis. Y luego el LCK, la verdad que es difícil verlo, yo creo que, bueno, está muy parecido al que no tiene nada, sin embargo, a nivel de estadístico, pues parece que aquí hay una poca de diferencia. Y yo sé que esta diferencia es muy difícil detectarla y realmente solo se ve en ciertas células, ¿no? Pero si una ve la media, donde cada puntito es una célula y se mide la intensidad por célula, puede ver que la media en cuestión del synaptic ZAP70, ¿vale? Para wild type está más alto que el mutante y más alto que el vector que no tiene nada. Y que hay una diferencia aquí estadística. Pero yo sí entiendo que a nivel de diferencia es difícil creer esto, ¿no? Porque la diferencia es muy poca. Y luego también a nivel de organismo, o sea, si entendemos esto a nivel in vitro, ¿qué es lo que significa a nivel del paciente? Si creamos inmunodeficiencia, ¿cómo se estudia el problema que tiene la inflamación en el pulmón? Entonces, necesitamos un modelo de organismo. Entonces dijimos, bueno, la respuesta no está clara de que si queda función o no, por lo menos sabemos que hay un poquito de expresión. Entonces dijimos, bueno, si tuviéramos un ratón que fuera un modelo idéntico al humano, pues sería fenomenal, y ahí le pusimos la tarea al estudiante, ponte a hacer un ratón con la mutación idéntica, y él dijo que sí, claro, fantástico, noches en laboratorio, ¿quién no quiere? Pues hicimos el ratón con CRISPR-Cas y pusimos el P440S en la misma mutación, y luego aquí le reviso lo que le pasó al paciente. Y luego pues te gastas todo el dinero, haces una oración a la Virgen María y que te salga el mismo fenocopia, ¿no? de la persona. Y tuvimos suerte
Y el ratón pues tenía diarrea, tenía problemas ganando peso, tenía el bazo y también linfopenia. Y esto, lo más importante, es que teníamos también mucho más suerte y existe el ratón que no tiene nada del ECK, ¿vale? Que es el knockout, y ese ratón lo podemos comprar directamente de Jackson. Y cuando uno compra y luego compara el ratón que no tiene nada con el ratón que tiene nuestra mutación, que tiene todavía un poquito de proteína, se ve que hay una diferencia en cuestión de síntomas, que todos los síntomas de la linfopenia están ahí, pero que luego lo que es el problema del autoinflamatorio, ¿no?, del intestino, pues está solamente en el ratón de la mutación que tiene nuestra variante. Luego, a nivel de Western blot, pues pudimos ver de que hay muy poquito del ECK, pero todavía un poquito más que el knockout. Y luego entonces lo más importante es ver qué pasa con el resto del fenotipo. Pues también tiene problemas ganando peso, luego tiene el bazo que está grande también y luego tiene la linfopenia también. Se acuerda que la expresión del CD4 y CD8 están bajas en los humanos, también están bajas en los ratones. Y luego también había muchas células de fenotipo de memoria en el humano y en el ratón tenemos lo mismo, muchas células de fenotipo de memoria. Y luego lo más importante, ¿se acuerda que le dije de la inflamación del intestino? Y luego si ve eso en el ratón, aquí tenemos el wild type, aquí está el knockout y aquí el que tiene nuestra variante. Y luego se ve a nivel de histología, cuando uno hace todas las medidas para ver la inflamación, de que el colon está más hinchado, de que en cuestión del cripto está más largo, que tienes más nódulos linfáticos. Y luego decimos esto, que es para evaluar la permeabilidad de la mucosa, que se le da FITC al ratón antes de sacrificarlo, luego se sacrifica y se ve si sale FITC en el suero, es que la mucosa no estaba íntegra y salió todo al suero. Entonces todo nos cuadra en cuestión de que, bueno, parece que la fenocopia es similar del ratón al humano y cuando vemos cuáles son las células inmunes que están en el intestino, lo decimos por immunofluorescence y luego se ve que hay muchas células T y muchas células B. Y luego cuando uno lo va a investigar incluso más, pues uno puede tomar el intestino, lo disocia, luego lo mide lo que es el supernatant y luego mide las citoquinas que están saliendo de la célula del intestino, pero también lo hicimos con el suero. Entonces es sistémico y luego a nivel local. Entonces lo de arriba es a nivel local que viene del intestino. Y el intestino ya se compara cuando con el knockout wild type se ve que hay más interferón gamma y luego también IL-10, TNF alfa y también IL-17. Esto se parece mucho a nivel sistémico con el suero, sin embargo, lo que también nos llamó la atención es que los que se parecen más idénticamente son las citoquinas que van saliendo de las células T específicamente, tanto a nivel sistémico como a nivel local. Entonces, esto no va detectando qué células son las que están produciendo esas citoquinas, pero podemos hacer eso. Si uno, en vez de disociarlo y medir las citoquinas en el supernatant, uno puede hacer sacar las células, se le añade Berfelding para que las citoquinas se queden dentro de la célula y luego hacemos citometría para medir la citoquina. Y entonces uno ve que en cuestión del ratón que tiene nuestra mutación, hay mucho más IL-17 y está producido por las células T que no tienen ni CD4 ni CD8. También hay más interferón gamma, pero sin embargo lo que se nota más diferencia es IL-17, ¿no?, que está involucrado en lo que es la IBD. Entonces ahora venimos a ver de que, bueno, la diferencia es que en el fenotipo es parecido más al humano, pero ¿cuál es la diferencia a nivel inmunológico? En nivel cuestión inmunológico de timo, los dos ratones, el knockout y el P44S, tienen casi nada de células T. Está muy bajo y además que el timo está súper pequeño. Y luego a nivel de desarrollo, las células T, cuando están en el timo, tienen que desarrollarse de doble negativo, va 1, 2, 3, 4, de acuerdo con CD44 y CD25. Y luego se ve que en ambos, tanto el knockout como el P44S, tienen un problema de que no se desarrolla y que se quedan ahí estancados en la fase de DN3. Y eso tienen en común. Sin embargo, cuando uno ve lo que es fuera del timo y ya en los nódulos secundarios, como el bazo, también como los nódulos linfáticos, hay mucho más un fenotipo de memoria en el P44S que comparado con el knockout, que también tiene fenotipo de memoria, pero no tanto como el P44S. Y esto se ve ahí también, estadísticamente hablando.
Pero lo más curioso es que se acuerda que el ratón P44S tiene inflamación en el intestino, y si uno se ve el nódulo linfático que está al lado del intestino, que son los mesentéricos, en esos específicos hay más células en el P44S que incluso el wild type, ¿vale? Y luego cuando uno va a ver a estas son las células T reguladoras, porque tienen FOXP3 y CD25, CD25, se ve que el P44S incluso hasta tiene más células regulatorias que el knockout o el wild type. Y eso se ve tanto en porcentaje como se ve más en porcentaje. A cuentas del número de células T, pues todavía está abajo, pero luego lo interesante es que si uno va a ver la relación entre las células T son de efectoras con las células T reguladoras, pues la relación realmente es la misma entre el knockout y el P44S. Sin embargo, en el P44S es donde solo se ve la inflamación en el intestino. Eso quiere decir que en el knockout, pues ni las efectoras ni las reguladoras pues tienen función ninguna y por eso no se ve nada, o por lo menos la hipótesis. Sin embargo, en el P44S, pues tiene suficiente señal de transducción para que las efectoras tengan un poquito de función, pero las reguladoras no tienen. Pero eso también hay que probarlo, ¿no?, a nivel experimental. Y entonces, para probar la hipótesis, pues examinamos las células T, las células CD4 en el P44S comparado con el knockout y vemos que hay más marcadores de activación y que también vemos que está produciendo más interferón gamma y que hay más también de PD1 y luego CD69. Entonces dijimos, ¿y qué si le quitamos las células CD4 a los ratones? Podemos prevenir el desarrollo de la inflamación. Entonces, esto fue dar inyecciones semanales anti-CD4 para quitarle todas las células CD4 al ratón, y esto para demostrarles de que sí tuvimos éxito en quitarle todas las células CD4, incluso también en el intestino, y que luego, si hacemos eso desde antes que desarrollen su colitis, pues se puede evitar completamente de que tenga colitis. Este es el grupo que se le dio el isotype control y luego este es el grupo que se le inyectó el anti-CD4 para que no tenga ningún CD4 a las células T. Y luego se ve que cuando hacemos eso, todo lo que son las medidas de la inflamación del intestino se resuelven completamente, muy parecido al wild type. Incluso también cuando mides pues, qué le pasa a la producción de las citoquinas, del nivel inflamatorio, del fenotipo de las células T, todo se vuelve muy parecido a wild type. Y ahí es donde le dijimos la historia de que estamos convencidos de que a pesar de que lo que es en la célula in vitro es muy difícil detectar el nivel de transducción que tiene con esta variante de P440S, a nivel del organismo, claramente las células T en nuestro mutante o variante, comparado con el knockout, todavía le queda un poquito de proteína y le queda un poquito de función. Entonces, esta es la historia, ¿no?, de lo que hacemos generalmente en problemas de inmunodeficiencia. Empezamos con el gen, luego evaluamos ARN, proteína, función a nivel de organismo. Pero luego la pregunta es, ¿por qué nos interesa estudiar enfermedades tan raras? Porque al fin y al cabo, ¿qué diferencia vamos a hacer? Y esto yo pienso que es porque, primero, entendemos mucho más acerca de cómo funciona el sistema inmune humano en tiempo real, ¿no? Y luego también porque estas enfermedades, como yo que tiene colitis, tiene inflamación del intestino, si entendemos la raíz del problema y el problema molecular, tenemos una manera de tratarlo de una forma específica. Y entonces, en cuestión de la enfermedad inflamatoria del intestino, pues hay muchos tratamientos ahora biológicos, muchos anticuerpos, pero ¿cuál se elige? Yo creo que al final tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el origen molecular del problema? Y escoger el producto anticuerpo biológico, small molecule, lo que fuera, que sea adecuado de acuerdo de eso. Entonces, es la idea de que vamos de aprender de algo muy raro para luego aplicarle el conocimiento a una enfermedad muy general. Y tener una diferencia así. Entonces voy a terminar de que le enseñé el estudio de que a nivel de single cell no es importante hacerlo de células porque somos inmunólogos y nos importa eso. Pero muchas veces el problema no está en la sangre, el problema está en el órgano y hay que poder investigar a nivel de resolución de single cell para ver cómo se ve en el tejido. Entonces, lo mismo que le expliqué de CyTOF, tenemos lo mismo y es una tecnología muy nueva, se llama MIBI, Multiplex Ion Beam Elena, Imaging. tenemos que ir terminando. Sí, vale. De que esto se detecta
funciona como site-off, pero en tejido. Entonces, ver 40 proteínas a nivel de single cell, pero ahora tienes resolución de localización de qué célula está junto a cuál. Y entonces puedes detectar cuáles son las células que están en el tejido, dónde y cómo están interaccionando, y luego tener una bifurcación de lo que es la enfermedad de IBD a nivel del tejido. Y entonces termino con enseñarle que hemos hecho esto para Crohn's disease y para ulcerative colitis y también para defectos monogénicas, y vemos que podemos detectar a nivel el infiltrado inmunológico diferencias en función del perfil de cómo se ve en Crohn's disease, en ulcerative colitis y luego monogenic. Tuvimos que desarrollar todo el estudio bioinformático y esto fue la verdad muy complicado y lo tenemos ahora publicado ya con otros colaboradores estadísticos. Hicimos un panel de anticuerpos para detectar células inmunológicas y del intestino y estamos trabajando en ello ahora para entender más acerca de eso. Aquí les dejo con, damos gracias, nuestro laboratorio nos encanta subir montañas científicas y montañas reales y el lema de mi laboratorio es que sí se puede, todo es posible en esta vida. Así que bueno, os dejo con ello. Bueno, muchas gracias, Elena. La verdad, a mí me iban surgiendo preguntas, pero se iban respondiendo solas con todo lo que había hecho. Nada, dos preguntas en una, pero muy breves por aportar algo más. La verdad que parecía que todo encajaba en el LCK y dice mucho de hasta dónde hay que llegar para demostrar algo que parece obvio, ¿no? Parece encajar que la prolina, por su condición de aminoácido, que puede crear cambios conformacionales mucho más robustos que cualquier otro aminoácido. ¿Hay alguna otra prolina en el gen que tenga una variante missense y que se haya reportado? Ya no digo que se haya hecho todo ese estudio. Y si hay alguna prueba cristalográfica, creo que algo has dicho de la desestabilización de la proteína, pero ¿hay alguna prueba cristalográfica adicional a todo lo que habéis hecho ya para demostrar que a lo mejor en esa pequeña cantidad de proteína potencialmente disfuncional haya algún cambio de conformación provocado por ese aminoácido y que dé con la clave ya de cerrar todo el proceso? Gracias. Sí, hay una otra mutación que se ha publicado, eso fue en JACI, Journal of Allergical Immunology, en el año creo de 2010, y fue una mutación en el residuo 341 de una leucina a una prolina. Entonces la prolina causa problemas y tiene una estructura muy específica. Esa es la única que sé. En cuestión de cristalografía, sí hicimos otro estudio de cristalografía y nos dio que igualmente también, no enseñé porque es un vídeo donde se ve la estructura de 3D y se ve que tiene una beta sheet y un loop, a protein loop, que la conformación abierta, la conformación cerrada no se puede abrir. Y ese es el problema, que a nivel cristalográfico, que el 394 no se puede fosforilar y se queda que no se puede abrir la conformación y al no abrirse, entonces tiene problemas con el signal transduction. ¿Respondí la pregunta? Totalmente. Vale. I think Ivona, did you have a question? Yeah. Yeah, thank you. Yes, of course. Yes, I'll repeat, yes. That's a great question. I looked, and as far as I know, not in LCK. So that's interesting. And then my second question again has to do with the mutations that may have the opposite gain of function effect on TCR signaling in this gene. So have you looked for these missense, let's say, gain of function mutations in the cosmic database, to see whether they are found, in patients with T-cell lymphomas? So that's a great question. I have not looked. What we did look is to look for all the published TCR proximal signaling mutations. So that includes, ZD3 zeta, that includes LAT, that includes ZAP70.
It is only a couple of hypomorphic mutations that actually result in this phenotype, but as far as I know, not gain of function on those genes. However, I did not look for the other ones you suggested, and I would love to ask you about what database that is. I'll repeat the question in Spanish so people understand. Me hizo dos preguntas. Una de ellas es si fui a buscar, porque GWAS, ¿no? Hay muchos polimorfismos que te pueden incrementar el riesgo de tener IBD, y yo fui a buscar si había algún GWAS, algún polimorfismo en el ECK y no lo encontramos. Eso primero. Lo segundo, preguntó si hay mutaciones que resultan en gain of function, o sea, en tener más función, y que resultan con este fenotipo. Y yo le dije que no busqué, yo busqué en problemas genéticos de otros genes que son importantes en la transducción de las células T, pero no específicamente para gain of function, pero sería importante. Bueno, muchas gracias. Tenemos que terminar lamentablemente y disculpar el retraso para el siguiente simposio. Gracias a todos por asistir.